Всем здравствуйте, с вами Крусник и Minecraft Story Mod, эпизод 4. Ну что, начнем? Да, мы же помним, что у нас в прошлый раз был иссушитель, и теперь их стало даже 3. Они разделились. Ой, что это? Что это было? Что за это лаги такие? And a way to stop the wither storm for good. But even well-laid plans can go awry. The strong can grow weak. Да, Петр болеет. And beloved heroes can fall. Она вообще умерла. And though some glimmer of hope may remain, А, Габриэль память потерял. the threat to this world, to its very existence, is far from over. Почему их 3-то стало? Или они соединены все еще? What's going on? What is all this? Габриэль, что с тобой? That awful smell. Are you okay? I have no idea. Who are you? Офигеть, ты вообще всех забыл, что ли? Jesse, where are you? Аксель, Say something, Jesse. мы идем. Coming. No way, no way. You found Да и какой он Gabriel? Габриэлем все забыл? А где Петра? We need to get out of here now. This way. А, да, у нас же еще главный герой. Женщина в теле мужчины. Jesse, you made it. Да, вот о чем я и говорил. And Gabriel? Did you say Gabriel? Look out! Что-то все вообще по плохому сценарию какому-то пошло. О, они куда идут? Those Endermen are running the wrong way. They'll be killed. Soren? I can't stand by and watch. I'd be condemning them to death. Stop staring and get a move on. Well, I can't just abandon them, not after a lifetime Блин, of study. ну можешь You're gonna be что-нибудь-то? abandoning your body if you don't turn around and run. Эндеры завалят самого же первым, блин. Лошадки, догоняй, прыгай на них. They're falling behind. Ай, Петра вообще не может Move идти. faster. She's too sick. This is the best we can do. Хватай по другую подмышку и побежали, чё? Not on foot. We gotta find a way to move faster. We're all Мы должны им помочь. We just need to get them moving faster. Вон, лошадки, хватай каждую, да поехали. Bingo. Everybody get on. А Петру как на лошадь посадишь-то? Ага. Не так-то это просто. Slow down, horse. Hey, what about us? Come on, Jesse, we got this. Что получится-то? We'll take the reins, and they can just Я Петру повезу. I've got Petra. Then I'll take Gabriel. Давай. Hold on, this might be a bumpy ride. Да ей же все равно. Она уже умирает. Тряси, не тряси. Come on, horses. Они тоже убегают, что ли, от сушителя? И зомби даже не дураки, и скелеты тоже хотят жить. И чё? Что ты обернулся? А, их еще обгонять надо? А что будет, если я в крипера въеду? Взорвусь, что ли?
is awesome. Да давай, я же нажал. Axel, stop backseat steering. I can't help it. I'm getting horse sick. Ого, скелет на пауке. Прикольно. Что-то новое. То есть этих надо рубить? No offense, but you could use a little practice. В чем? I'm on a horse here. Да даже для первого раза очень хорошо получается у тебя. Shit. Давай, давай, давай. Прыгай, лети. You trying to Я верю в knock me тебя. off this thing, Jesse? Sorry. Ну чё, а ты без седла что ли едете? Ну тогда да, вы извращенцы. Откуда столько-то их? Вроде раньше меньше же было. Turn around to see if it's gaining, but it's all I can do to Так и не надо? Сейчас зря себя пугать. Почему Эндер-то с ним не борется никак? Давай, убегай. Блин, да как тут успеешь-то? Я ж туплю. А, меня еще и убили при этом. Блин, ничего, все будет хорошо. turn around to see if it's gaining, but it's all I can do. Не поворачивайся, не надо. Это мы уже видели. Что там плохо сзади? Просто беги. Просто беги. Быстрее беги. Да как тут спрячешься-то? Ага, еще какая-то фигня летит. Ах, как чудесно-то все. Дагай, обгоняй их всех, обгоняй, пусть не выпендриваются. И как дальше без моста? Oh no! Jesse, look out! Это что это такое? Ой, кусок оторвал от него. The Enderman Они куски у него разбирают. down. Am I seeing Enderman attack the Witherstorm? Ух ты, а сколько там голов-то уже? Дофига больно. Guys, come on. We gotta build a new one, like right now. Давай, давай. Нам эндеры помогают, шутка ли? We need more blocks. I got some. А зачем арку-то строить? Черт с ним, перейти можно и ладно. Ты что так подлагивает, я что-то не пойму. Все части не лагали, а вот в этой залагал почему-то. Странно. Это кто так орет? Screaming in my ear. А, Аксель. А он еще и поросенка тащит, что ли? А что поросенок сам не бежит? Он же тоже быстро бегает. Прям как-то это... волнительно даже. Продолжение хочется. Быстрее. We made it. We actually freaking made it. Что сумели? Gabriel was saying some pretty weird stuff back on that horse. He might have wither sickness. Нет. У него потеря памяти, амнезия. He's been at. I'll go talk to him. Hey, how are you feeling? I'm afraid I don't feel much like myself at the moment. Gabriel, it really is you. They told us you'd kicked it. Who are you people? Ну что так боишься-то их всех? Magnus. Old friend, don't you recognize us? It's Soren. Ну, никого не узнает. Either. Well, he only just met you. For him to forget us? You're the one who rescued me. Tell me, please, what is going on? Я мужик. Blackness. And then suddenly you were there. Почему ты считаешь меня женщиной? For how long? Long enough that it did this to you. It felt like an eternity. It was dark, Ты же не помнишь ничего. foul. I was sure I was a goner. Well, you aren't. You made it back alive. Which is more than I can say for some of us. Да, не все выжили. Holy. For a second, I almost managed to forget. You guys talking about Eligard? I just can't believe she's gone. Doesn't feel real. Блин, вот если бы броню не забрал, нормально было бы все. How could this have happened? To lose not just a friend, Нифига я не виноват. She'd want us to keep fighting, no matter what.
In fact, she'd tell us that we had to. You're right. She would. Ah! Being emotional is getting us nowhere. What I want to know is what happened out there today. Why is that thing still? Да-да-да. My instructions were simple. The formidabomb just wasn't strong enough. I mean, it ripped the Witherstorm apart, but it didn't make a dent in the command block. So the command block is still out Конечно, there? цел. Yes, it is. Oh, great. Чё отличного-то? Now, to make matters worse, we've gone from 1 Witherstorm to 3. Our plan was a total failure. I should have cast the foul thing into the abyss. Почему не сработало? Soren, why didn't it break? The formidabomb was like the strongest weapon imaginable. Oh, why are you asking me? Nobody's ever built one until now. I need a moment to think. Думать всегда надо. Is he always like this? Петру You жалко. have no idea. Петра, выздоравливай. That jacket. I recognize it. Lucas always wears that jacket. No. There were other people wearing that very same jacket when I was thrown from the monster. Ugh. It hurts. В смысле, там еще эти чуваки из Оцелота? Hey, it's okay. Jesse, if what Gabriel said is true, I mean, do you think? I thought for sure they were gone, but Lucas, your friends could still be out there. I know, and that means I gotta go after them. Да иди вали уже They might отсюда. need me, Jesse. Whoa. I suddenly feel really dizzy. Easy, easy. I got you. Блин. Рубин, давай подсказывай что-нибудь Buddy, умное. You doing okay? Of course you are. Wish I could say the same for everyone else. Да ладно, все нормально будет. Лукас. Лукасом я не хочу разговаривать. Давай хрень придумать сейчас. Don't think so. Lucas, what are you doing? I told you, I'm going after my friends. I thought the other ocelots were dead, but if they're not, I need to go find them. Look, I am grateful to you guys for bringing me this far, but I can't leave them alone out there. And what if Gabriel's wrong? In case you haven't noticed, he's not exactly firing. Да он all дофига как cylinders. не в себе. Он на блоке смотрит, не знает, что это такое. I've got to try, Jesse. Otherwise, I just couldn't live with Это myself. вообще тряпка какая-то. Все одни тряпки кругом. Look, you and me, we've made a pretty good team so far. I'd even call us friends. So I hope you'll understand why I need to go help my old friends. They do it for me. Ладно, вали отсюда. Достал тоже нытик. I can't believe I'm saying this, but if your heart's telling you to go, then you gotta go. Должен идти, иди и вали. Be heartless or something. Thank you, Jesse. I'll find them. And then I'll find you again too. I promise. Да, конечно. Мы с тобой уже попрощались, все. Я тебя больше не жду, уходи. Лошадь оставь, это лошадь не твоя заслуга. Это так всегда вот. Открывай сундук. Some leftover cobblestone might come in handy. Будильник? Какой будильник? На какой хрен тебе будильник? А, булыжник. Лошадь. Где морковка? Just don't tell Ruben I said that. He might get jealous. Где морковка? Офигеть, они огромные стали. Look, Soren. I said I needed some space, Jesse. Actually, you said you needed time to think. So, did you think of anything? Not really. I'll let you know if I do. Ладно, сиди один. Все такие важные, блин. У каждого какие-то свои проблемы. Никто даже не спросит, а как у Джесси дела-то? Может, тоже устала? Может, мне помощь нужна? Нет. Блин, даже я теперь начинаю его воспринимать как женщину. Блин. Куда идти-то? Что делать? С кем разговаривать? Вон там уголь хоть покопайте. Что зря сидите-то? Эти нытики.
I'm not gonna lie, man. But we pulled through worse, right? Have we? How's it going? Да никак. Who is this person? He keeps insulting me. Кто? One minute I think I'm talking to a friend, the next I'm being made fun of. You're looking at the king of Boomtown. Or should I say the former king of Boomtown. Sounds impressive. Aw, shucks. And how do I know His Majesty exactly? Насколько? I sense we have a history, but I feel like Друзья вы между собой. He's your friend. He's been your friend for a very long time. Really? Really? You go way back. It isn't working. He Да он doesn't ничего не помнит. remember. Никто ничего не помнит. Your past, something only you would know about. Like what? It's been so long since we've Ну, а seen each драконий other. край давай, About действительно. fighting the Ender Dragon. No. Anything but that. Come on, it's what Почему? you're famous for. Well, all right then. Че, вспоминать противно? You see, it was huge and dangerous. And for a while there, it looked like we were goners. But you know who stepped in and killed that thing? Was it Jesse? Huh? No! It was you, man! You killed it! Oh. Thank you for sharing that with me. And Jesse, thank you too. You've been a big help here. I need to repay your kindness. Я мужик. Ну почему у меня все время женский Not sure перевод-то? how exactly. But I want to express my gratitude. You'll get your chance, Gabriel. This fight isn't over yet. Very well. Now then, tell me more about this Ender Dragon. А что, понравилось, что ли? I don't even know where to begin. Petra, how are you doing? You look terrible, Petra. Your skin is like... Ну, блин, зачем ты ей очевидные вещи сообщаешь? Way to Вот-вот, get ты их sugarcoated. подбодрить как-то должен, а ты Feel чё? even worse than I look. Man, if it wasn't for Ivor, she wouldn't even be like this. Ah, no kidding. That's not exactly true. То I есть? built the Wither, sure, but he couldn't have done it without that skull I gave him. If I'd just taken a second to think about it. Да все там были. All on you, and you know it. I was in on the deal too. But I brought that skull back solo. I was Ivor's henchman. Well, I was your henchman. So, based on transitive property... Транзитивности? No. Что за закон I did такой? everything I can to make this right. Petra, I know this isn't easy to hear, but you're too sick. А что предлагаешь, ее здесь оставить, что ли? I'm not that sick. Maybe you should rest in this cave for a while. I mean, it's safe, defensible. If I say I'm fine, then I'm Вообще нормально, ну. Fine. If you try to keep going, Отдыхайте, I'm сказали. not gonna make it. You staying here is the right move. You'll never get better if we keep pushing you. But I want to be there for you guys. Да мы понимаем это и You ценим. will. Maybe you're right. It's the right call, Jesse. I hope so. У вас не хрюшка Right, останется. Ruben. I don't really feel like company. Хрюндель обидели. Ruben! Да что за... Ruben! Опять его спасаете теперь, а? Ох ты ж, ёлки-палки, какой он большой, а? Куда Сарен делся? Или как он, суверенным? Don't run off on me like that, okay? Офигеть. Я за Петру переживаю, Габриэль, насрать на него. Yeah, I know. I wish you would get better too. I hate to Да, say орден it, херня какая-то. the order Ни о чем. Много пафоса и Still ничего holding толку. out hope that they could fix things, but I guess I should have known better. Да мы сами все можем. You're really not making me feel better, Ruben. That's what I said, isn't it? Что такое? Once helped us before. This isn't about the past, it's about the future. There are 3 of those things now. You say that like it's my fault. It is your fault.
Oh, take responsibility for one. Ну-ка, ну-ка, что там происходит? Soren, you need to listen to me. Oh, what good has ever come of that? Haven't you done enough, Ivor? Like, say, single-handedly destroying the entire world? Well, technically I set in motion a series of events whose end result appears to It's be... the same thing. Начал, твой косяк, чё? Иди исправляй, ленивая жопа. You are all in very grave... Да ну, вообще не понимаю. Obviously! No, I mean specifically this group. The Witherstorm isn't acting randomly. It's following Gabriel. Gabriel? Почему? You see, I may have programmed it to follow his amulet. А чё, амулет выкинуть нельзя, что ли? You mean the order amulet? Yes, Soren. That amulet. That explains why the Witherstorm's been following us. I don't understand. Gabriel only just reappeared. I have the amulet, Ivor. I have all along. What? Вот ё-моё. I didn't know. Ivor, you fool. You've created a monster that's following Jesse, and it's only getting stronger. You don't think I realize that? Nothing can stop those things. Nothing even hurts them. Well, Нитики опять очередные. except Enderman. Enderman? Jesse's right. The Wither's gaze passed over them, and they went wild. We actually just saw a bunch of Endermen pull blocks off a Witherstorm. So, enough of them working together might be able to destroy... Разобрать на части просто, что ли? А командный блок куда? At least in theory. Нам же их понадобится не сотни, а миллионы даже. To actually destroy a Witherstorm, we'd need hundreds of them. There's probably more than enough of them taking refuge in my fortress. An unintended side effect of you flooding the end. Да? Just like the old days, Soren. You and your crazy ideas... Hush, Ivor, for once! Ugh. Правильно. How to bring the storms and the Endermen together. Endermen aren't pets. They don't follow orders. Пошли за амулетом. Not from mere mortals. We know for a fact the Witherstorm will follow the amulet. So if we take the amulet back to your fortress where the Endermen are... Yes. Yes, that's it. We'll lead them straight into a massive trap. If we can't bring the Endermen to the Witherstorms, we bring the Witherstorms to the Endermen. Just one problem. You're forgetting about the Да, действительно, что с ним делать? Oh, yes. It's clear now that no weapon can destroy it. Not even a formidable. Actually, I may have a solution. Какое? You see, when I first took possession of the command block... You mean stole it? Yes, well, I created a failsafe. A backup plan, just in case. Well, Ну, давай. Рассказывай, давай. Are you saying you know how to destroy the command block? I'm saying there might be a way. What way? An enchanting book. One that contains the power То есть, это of как the это? command block itself. Use it to enchant a weapon. And you'll be able to smash the command block to bits. Forever. Yes. Yes, that's it. Оно одноразовое, что ли, Very well получается? solve all our problems. Ударил и оружие сломалось? What are we waiting for? Let's go get that book. Just one problem. It's at my secret lab, which is sort of far away. Ай, как всегда, одни проблемы кругом. Ничто не может сделать легко. Say it's the farthest place a person can travel before being utterly... Oh dear, what was that? Чё там? Чё там? I can't believe it found us so quickly. It just keeps coming for us. Так и есть. Well, we can't stand around and wait for it. Guys, there's a reason it's been following us. Ivor says it's because of the amulet that Gabriel... Ivor! It is you! Good to see you too, Magnus. Hello, my name is Gabriel. Здорово. Somebody pinch me. Anyway, Ivor's figured out the Witherstorms are drawn to the amulet, so we're gonna lure them back to Soren's fortress and destroy the command block with an enchanted super weapon. You figured all that out just now? А чё, завтра, что ли? The Вчера? point is we need to get moving. We aren't safe. Not as long as we have that amulet.
Хрюндель на нос одень вон. Take it. You can't. I can, and I have to. Axel, are you sure? Of course not. But you'll have 3 wither storms chasing you wherever you go. Да фигня, нормально If it's too все. intense, I'll duck into the nether or something. Пойдет. Kind of always being the selfish one. You just go make that super weapon. I'll meet you back at Soren's fortress. Well, Axel shouldn't have to do this alone. I'm coming with you, man. О, твой любимый чувак. Well, I'm going with Jesse. I pledged to help, and that's what I must do. А Петр куда? А Петр здесь отдыхает, да? All by himself. Лукас пошел вообще в жопу он. Guys, we need to go now. Лукас, скотина мерзкая. Hey, Jesse. Let's try our handshake again, just once for the road. The griefer grab? You got it. Oh, well. Real heroes don't need handshakes Да как? anyway. Давай еще раз. I'll see you at Soren's, all right? Not if I see you first. Вкусная водичка. Это как так сидишь? Are we there yet? Almost there. Мне кажется, тут опять какая-то подстава. Кого-то задом наперед едет. Хрендель довольный. Чем доволен? А чего молча едете? Хоть поговорите между собой о чем-нибудь? Keep going, everyone, onward! That's really not necessary. Почему? I'm just trying to be encouraging. Ага, уже ночь, нифига себе, недалеко. Потом еще 3 часа на лодке. И вот оно рядышком уже. О, зимний биом. А почему цветочки растут зимой? Какое небо голубое. Какое небо? Луна. Он заснул. Уже устал я ждать. Смотреть, как они идут. Опять зелень. Хрендель. Хрендель, только не упади. А то из-за тебя вечно какие-то проблемы. Сейчас заснешь, свалишься и прям ищи тебя, ходи. Time to move, let's go. Will you just shut up already? Дай ему подзатыльник, чтобы не упендрился. My rear end is profoundly sore. Feels like we've been riding forever. Ну, вечность, не вечность, но уже 2 дня точно. We cannot go to the far lands. They're not just the edge of our world, but the limits of our comprehension. Oh, please. The far lands are a happy accident. Nature's way of keeping life interesting. No, no, no. They are perilous and unpredictable. Purlin noise, floating points. These are not matters to be toyed with. Что за земли Hold on, такие? back up. What exactly are the far lands? Are you being serious? Да, серьезно, а что? Far lands lie at the very edge of all things, where logic gives way to chaos. They're a dangerous place to visit, and a ridiculous place to construct a laboratory. Just wait until you see it. Do those two never stop arguing? I don't know. I'm too hungry to care. No kidding. I'm starving.
Maybe we should turn back? This isn't the time. Swamps are too dangerous. You never know what might be lurking around. Не, поехали, поехали быстрее. My stomach. Тьфу ты, блин. Can't turn back now, not after coming so far. Fine, but I'm taking a break. So am I. У тебя почему седло выглядит как The сундук? far lands are just beyond this swamp. So this could be our last chance to find food? Где пиявки? Где лягушки? Они вкусные. Картофель? Почему картошка растет на болоте? Она же там нифига, она же там сгниет. Ты, кстати, там печеньку не съел. Лукасу, дурак, свою печеньку отдал. Not much, but it'll help. Съесть еще успеем, надо на костре поджарить ее. Ой, это что это такое там? Like they say, 2 potatoes is better than 1. Подожди, это что такое? Что за... Say that. Hey, Jesse, have you found any food? Да нашли-то нашли. Probably take what I have back to the group. Не, подожди, это что за домик такой там на дереве? Вот это меня интересует очень сильно. Да. А где сама ведьма? A witch's hut. Фу, господи. Steer clear. Nothing good ever happens when witches are involved. Look, a cake. That's enough to feed everyone. It isn't worth it, Jesse. Witches hate trespassing. Что есть, то есть. Как отравит и капец. Plenty of potatoes around. Is that a witch? Это ведьма, да. We shouldn't be here. Валим. Very strong. Черт с ним. Let's get out of here. Good idea. Правильно. Картошечки поделимся. Jesse, did you find any food? А вы что сидели? Тоже пошли поискали бы. But it'll have to wait. Все ждут, когда им на блюдечке все принесут. Вообще офигели уже. Creeping through the swamp. Ой, все. She's here. Все-таки спалились, да? Oh no, you don't. Watch out for her potions. Ага. Фигач ее. See you later, you nasty old thing. Ух ты, господи, это что это? Ёлки-палки, ну что такое-то? Еще и лошади убежали. Она живая, что ли? That's a deadly combination. Her potions combined with their arrows? Надо защищаться. This could be a really nasty fight. The rest of you, go! I'll hold them off. What? Ivor, no. Да сейчас договориться с ними, все нормально будет. Just head for the corner of the glitch wall. Что за гличная стена? Wall? Hey, you witch! You're not the only one who can throw a potion. Come on! Валим. Your potatoes! А, это картошка переживает. Не, ну, в принципе, верное решение. Что, кушать-то хочется? I think we lost them for... Потеряли их на. Wow! You lost them for wow? Это что? What is that? Вау. Это что за хрень-то такая? Actually, we seem to be at the corner of it. Welcome to the far lands, my friend. Охренеть. I'd feel a lot better about going into this crazy wall thingy if I wasn't still hungry. Well, at least Jesse found those potatoes. That might Да be the уж. saddest sentence ever uttered. А ты что грустишь, поросенок? Quite a sight, isn't it? Все не так This плохо. flower in all its glory. This wall. Did Ivor build this? Да не, вряд ли, не может быть. Of course not. Ага. This is a natural phenomenon. Что за The феномен? section of two of the great walls that form Натуральный. the boundary of our world. Incredible. You can say that again. Incredible. My fault. Should have seen that coming. Ivor really went out of his way to make sure he'd never have visitors, huh? He was always secretive. It was both his weakness and his strength.
Whatever Ivor's hiding in here, it will be extremely well. Ну, так то супероружие какое-то. Блин, ну выглядит это, конечно, как-то футуристично, что ли? Нет, не футуристично, а как-то. I'd feel better about this if the rest of our group was with us. Хрюшка, ты что грустишь? Рубин, пошли. Темноватенько. It's creepy. A maze? It would appear so. A massive one from the looks of it. Oh. If Ivor used the command block to build this, it could hold Oh. unspeakable peril. Why do I sense that entering this so-called maze would be a grave mistake? Because some part of you still knows Ivor. Ну а куда нам деваться? Все равно придется идти так или иначе. Ну, а вот и я о чем. There has to be another way. Пошли. A secret door, or I don't know. Пошли поищем другой путь. Нет. There's no way we're going into some Если, не, может, crazy найдем. maze Ivor built to keep people away. We'll find some other way through. Best decision you've made all day. О, тебя хоть похвали, Ивана, в какой-то веке. Цветочки не берутся. Этот опять сидит, валяется, отдыхает. Ivor needs to take better care of this place. Эти сидят. I thought you weren't gonna go in there. Yeah, good point. Развернулся и ушел. А во. Probably climb these. Everyone, on guard! There's too many. We can't fight them all. Откуда их так много взялось-то? Что делать? Guys, caught in the vines. Парни. Лезь, лезь, лезь. Ого. Well, that worked, I suppose. А что, Лиана отрезать надо? Они что же залезут I наверх? guess. А почему на разных? What do we do? We're all separated. Let's just head that way and find a place where the paths connect. Sure hope they don't get lost in there. I hope I don't get lost in there. Давай, пошли. Для ускорения держите Shift. Интересно, как долго я буду вот так ходить? Так, туда нечего делать. Туда нечего делать. А, вот так вот, наверное. Бежим, бежим. А там же понизу ходит еще. О, это нам тут так далеко идти надо, что ли? Офигеть, как далеко. Так, если туда пойдем, там не факт, что придем куда надо. Надо идти куда надо. Там зомби снизу ходят. А где вы там? Уже собраться, наверное, вместе нужно между собой-то. Так, а что с земля? Safe to say the far lands are strange. Зломные стены. А что на них смотреть? Ну, сон, стены, стены. Я думаю, этому ты зачем внимание-то уделять какое-то особое? Так, там пустота, то не пройдешь, получается. Какой-то лабиринт чересчур большой. Это что, надо все назад идти, что ли? Так, там заканчивается стена. Пошли, побежали. Пауки еще лазят. It's creepy. Жутенько так-то.
Идешь, идешь, кругами идешь. Вот интересно, о чем он думает, когда идет? Давай, 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 давай. Ить, отпинывай. Ударь по нему мечом. Меч сломал. Что теперь делать? Ну, лук еще есть, конечно. Тупик. Блин, да куда я приду-то вообще не понимаю уже. А пам назад начал уходить только. Отдаляюсь теперь от точки дислокации. От точки дислокации. От конечной точки путешествия. Вот так вот ходишь, ходишь, ходишь. О, я вообще черт знает, кого пришел теперь. Оливия. Вот, блин. У меня еще стрелы кончились, да, теперь? Бежим, бежим. А почему Оливия снизу ходит, а мы поверху? Да лучше бы тоже, наверное, снизу ходили. Хотя нет, снизу тяжелее. Мы все равно придем, куда нам надо. Пусть не сразу. Пусть через некоторое время. Мышки летучие еще тут болтаются. А что такое? Опять парящая земля. А чем ты на это смотришь-то? Ну, посмотри вот на землю, и чё? Это какое-то долгое путешествие больно получается. Ты хоть приближай чуть-чуть, чё? Да не может быть! Это что за блоки такие? Открывай сундук. Looks like Ivor kept some redstone dust handy. And a slime ball. Чего, будем делать липкие поршни? На них мост устраивать, что ли? Redstone blocks, some pistons. Wonder what this thing's supposed to be. Hello? Anyone? Olivia, is that you? Jesse, there you are. Здорово, Рубин. I thought I'd Поросенок мне never важнее, find чем you. ты. All those dead ends back there. Am I glad to see you guys? Ой, обнимашки. Us too. I thought Ruben and I would be lost in here forever. This Кто там идет? maze? We don't have time for this. Who even knows where the others are by now? I mean, the clock's ticking here, Jesse. Yet we're lost in some elaborate puzzle. Well, at least we're back together. Вот-вот. Yes, the dream team, reunited. Now the dream team's just gotta find a way across this gaping bottomless pit. Липкие поршни. What about this thing? Could it get us across? It's some kind of flying barge. It would probably get us to the other side. А как это даже Really bad shape. выглядит, вообще непонятно. Really complicated. You can fix it though, right? I don't know. I think it's out of my league. I wish I'd had more time to study with Eligard. Я в тебя верю. Figure it out. You know you always do. Fine, I'll take a look. Лезть как помогает всегда. This layout doesn't even make any sense. What was Ivor thinking? Ну как сумел, так и сделал. Работал же как-то. Or maybe it's just me. I mean, Eligard herself said I don't have Ну the начинается capacity of an самокопание, блин. engineer. She was right. I just can't hack it.
I might as well be a carrot farmer. Who cares what she said? I do. Да ну брось. She was the greatest redstone engineer ever. She was in the Order of the Stone. Sure, but the Order are still people, just like us. Right. Just like us. I mean, how are we the ones... Потому что они вообще бездельники, нифига ничего не умеют, только ноют и ходят. Soren and Ivor are always at each other's throats. The greatest warrior in history doesn't remember his own name. All I ever see Magnus do is argue. And we Вот both и я о know чем. what happened to Ellegaard. Блин, давай уже делать мост или что это такое, катер летающий. Order can't do this. How are we supposed to? Опять начинается How are нытье, we блин. supposed to do anything? We're nobody. You know Мы what? намного We're better лучше. than Better than the Order? I don't know about that. I mean, they defeated... Да даже не факт, что они его уничтожили-то. Can you name even one thing we've done right? Теперь-то я уже на них Not посмотрев. only managing to stay alive, that. Well, for starters, we made it to the far lands. and we're stuck here. Yeah, but we could have been stuck anywhere else along the way. Instead, we fought and figured things out. And look how far we've come. Нормально все будет, пошли. Ты молодец, я знаю, пошли. All right, I'll try it one more time. Сейчас сразу раз и гениальное решение какое-то появится. Wait a second. I think I see what he was trying to do. Прыгоход какой-нибудь. Take this piston, craft it into a sticky piston, then place it on the other side of the barge, along with a redstone block. You got all that? I think so. Че у меня готово? Я даже еще... Блин, липкий поршень ты не сделал. Рецепты. Хоп, The sooner the better. хоп. Пошли. Ой. Ой-ой. Ну все, готово же. Что еще рецепт есть? А, еще блок надо сделать. Почему так-то? Редстоун. Okay, a redstone block. Куда его надо поместить? Использовать. Okay, let's put the redstone block where it's supposed to go and place these pistons. Давай. Верим в тебя. Блок красного камня. Липкий поршень. Все, садись, поехали. Holy cow, we did it! We need flint and steel to get it started. Да еще такая Proud штука of you, нужна. Olivia. Thanks, Jesse. And thanks for everything you said just before. It really helped. No problemo. Ты что такой грустный It опять? must be this way. Run! Че они бегут-то? Ой, вот он что Get бежит. on. Понятно. Quick, onto the barge. Поехали! Эй, догоняй! Jesse, А как это работает? That was close. Everyone okay? For the moment. А как это работает-то? didn't Ellegaard build a machine like this once? Yes, in the nether. А в воздух There что are pilots толкается? flying on it. What? Stuff and nonsense. No, I'm positive. You spent the whole ride quivering in terror. But the man's mad. He's with Угу, it. конечно. Ah. Well, I suppose I might be mistaken. I liked you better when you had amnesia. А как это работает? Я так и не понял. Как оно по воздуху-то отталкивается? Well, that was exciting.
By exciting, I assume you mean absurd and unnecessary. Let's go see what he's hiding in there. Капец, у него дом размер, блин. Ого. Фига, у него тоже библиотека нормальная. So many books. We should be careful. This place could be booby-trapped. Let's just start looking for the enchanting book. Давайте. How to train your slime. Чего ты слизь обучал чему? Uses of mushroom stew? Potionology, volume 24? Что за ерунда у тебя These are там? enchanting books. A brief history of cubism. Кубизма? News, revised. A collector's guide to precious gems. None of these seem to be enchanting books either. Набор каких-то странных книг у него там, надо признать. Так, пошли дальше. Оливия, ты все равно ничего не нашла. Really? Ivor has too many books, and there's too few of us looking. How did we end up all split up like this? I feel like we're spreading ourselves too thin. I miss how things used to be. That first night we all spent Хватит together. ныть, я по Петре скучаю. She was the best of us, but she was healthy anyway. I really hope we can cure her. I hate seeing her so sick. Me too. We all do. So, I guess let's just keep looking for that enchanting book. Yep. Еп, пойдем. Че такое? How I learned to stop worrying and love mining. The unabridged Redstone Encyclopedia. Тоже все не то. Всякая херня. Zombies and pigs and insects. Лирические воспоминания? I think I'm in the wrong part of the house. Ну давай с тобой еще поговорим о личной жизни. Anything yet? Huh, in this mess? It's as though Ivor learned nothing from my lectures on organizational methodology. If only he hadn't tried to fight those cursed witches, he could just tell us where the book is. Coming here was his idea. He should be here. Нормально все пойдет. Хоть он и дерьмо, человек, но все же. Separated, not really. Is that supposed to make me feel better? Хватит There's истерить neither еще rhyme один. nor reason to how these books are stored. Finding anything here is impossible. Tedious, maybe. Impossible? No way. Пошли, давай, хватит Fine, I will ныть. continue this monotonous search. But I reserve my Нет, right to нет, нет run у тебя права такого. It's a deal. Не потакай его слабостям. Этого нытика. Он Рубин один не парится, по-моему. Ruben, what are you doing? Yeah, well, you're gonna get yourself cooked. I've told you before, stay Ты попу греешь себе. from lava. Он дыру. Ну давай книжки, раз уж начали поизучаем. 20,000 blocks under the sea. Learn to succeed by thinking inside the box? Gotta be missing something. Уф, давай еще Габриэля послушаем. Там он тоже чем-то недоволен. I'm recalling that he knew something about potions. Could one of these stop the wither monsters? I'm remembering correctly, am I not? That's what started this whole mess, actually. A potion. Then perhaps a potion can end it. Какое зелье? Potions just aren't strong enough. I Надо see. усилить. Концентрат. Potion of blindness, Зелье сделать. dullness, potion of nausea. Зелье тошноты всегда поможет. Jesse, am I Да going to будет, be будет. alright? Еще один нытик, я же говорю. Одни нытики кругом. Always struggling to remember what I was, what I'm supposed to be. I suppose what will be, will be. Пошли. Запомнит он это. Пусть запоминает. Дыра. Hey, Olivia, I think there's some redstone over here. Looks like a circuit. We probably just need a lever to power it. Well, it's a good thing I still have one from like. Ты где его взял?
А ты где взял рычаг? Like it was made for it. Let's see what this sucker does. А, сейчас раз и лава везде вообще полностью. Ого. A secret passageway. Why would you build a secret passage in a house that nobody ever visits? Ну мы что, пришли? More like, why wouldn't you? Secret passageways are cool. Good point. Раз мы пришли, другие могут прийти. Ой-ой-ой. What the? Ловушка. Okay? We're fine, but the lever isn't working anymore. Stay there. We'll head down and see what we can find. Whoa. Что это такое? What is all this? Incredible. He's gathered Кого? it all in one place. Gathered what exactly? The treasures of the Order of the Stone. The stories I could tell about these dusty old things. Алмазный блок. Кусок обсидиана. Enchanting books, though. Maybe through there? Пойдем туда. Locked, of course. Зачем ты постучал? Думаю, что кто-нибудь откроет с той стороны, что ли, придет? Сейчас будем ходить по 3 часа дергать за всякие фигурины. Бери, что на него смотреть-то? They're super hard to get. You don't know the half of it. It was our first official mission as the Order of the Stone. We fought those ghasts for hours, and these tears were our reward. Да. Wow. Хвастаешься, молодец. Бери слезу, она напрягается. What are you doing? Taking this really cool rare item. We might need it to unlock that door. Very well. Just be careful with it. А что будет, разобьется, что ли? О, See? тогда давай все заберем. А это морской фонарь. А это маяк, что ли? Now that's pretty bright. Давай, бери. Am I crazy or is this a sea lantern? Ah, the very same one the Order built all those years ago. We were so green back then. It looks just as bright as on the day we crafted it. Из чего его сделали? Sea lantern, huh? Простите. Так, это что, яйцо дракона? So Взять. actual ender dragon egg? Ну, они же того завалили, наверное, да? Yes. The only thing that remains of our final adventure together. No way I'm leaving this behind. Ну, раз, два, три. Что еще есть? А это что? Призмариновый осколок. These are prismarine crystals. You can only get these underwater, right? Там кого завалили? Precisely. We nearly ran out of oxygen getting these. Eligard had to use a spare bucket just to grab a few extra breaths. We used most of these to craft a sea lantern. This is all that remained. Prismarine is such a cool word. Prismarine. Чего тебе так нравится это обычное слово? Так, и давай еще один кусочек. Чего-нибудь. Плотный лед. Что за плотный лед? So where'd this packed ice come from? Плотный лед. We brought it back from the Ice Plains Spikes biome. It was colder there than anywhere we'd ever been, but Magnus slipped so many times our laughter kept us warm. After that, we knew we were ready to face the Ender Dragon. Ooh, cold and slippery. Aha! Hopper! Why is Ivor hiding a hopper in his basement? Looks like a regular hopper. That's hooked up to a bunch of redstone circuitry. Man, Ivor sure does love his puzzles. Ну что, туда положим? 5 slots.
Сюда. Nice. Let's put it here. Так. Нет, это вот так вот, наверное. Ender Dragon eggs. So Это вот cool. так вот. Это что? Это вот так вот, наверное, как-то. Prismarine crystals. Слезы Гаста. Gassed tears. Let's try them here. Ну и? Huh? Those were the right objects, but I guess it was the wrong. А какой порядок-то у них должен быть? Не, ну яйцо в самую последнюю очередь. Лед. Sea lantern. In you go. Лед вот сюда. Когда они совсем молодыми были. Ну и там воздух чуть не закончился у этого. Опять неправильно, да? That isn't right. Guess that wasn't right. Да, блин, да какой порядок-то? Или... I was so close that time. Да где близко-то? This egg was the last thing they got as a group. Soren said they got this ice just before fighting the Ender Dragon. Soren said the Order got these gas tears on their... The Order used these crystals to make the sea lantern. Так. That doesn't look right. Блин, наоборот, что ли? Блин. Так. Так. Вот сюда. О, получилось. Параноик какой-то он прям. But how in the world did you know what order to put them in? There were 120 possible combinations. Everything I needed was in your stories. Nice work, Jesse. You know, I often give Ivor a hard time, but for all his complaining, his time with the Order clearly meant a great deal to him. Yeah, I guess so. Anyway, let's go get that enchanting book. Ну, пошли By уже. the stars, Ух ты. The Ender Dragon, with replica Ender crystals and all. Wow. I always Ну, wanted не to может быть look такого. back. No way out. Выхода нет. Скоро рассвет. Знамя. Banner about TNT. Interesting. Что интересного-то? А здесь в каком порядке? That's a sword. Well, banner of a sword, anyway. Что скажешь? I pressed all four, but it isn't doing anything. Так, что должно произойти-то? Так, ну-ка, что нам Рубен подскажет.
Я смотрю. Soren, what's this thing supposed to be? It appears to be an homage to our battle with the Ender Dragon. Despite his anger, Ivor never stopped being fond of us. He was a big part of our team, after all. And these are supposed to be the Ender crystals? Scale models of them. They were the secret to the dragon's demise. Так, ну-ка. Huh? Maybe you should tell me the whole story. If only you'd been there. It was a fight for the ages. We'd spent weeks preparing for our greatest battle ever. But even so, the Ender Dragon was stronger than even I had imagined. I realized that it was drawing strength from the Ender crystals, and that the crystals had to be destroyed. То есть справа лук был. I hit the first with a perfectly placed arrow. The second I destroyed by launching myself Лук, on the shaft ТНТ. of Magnus's TNT. Using only my strength and my wiles, I steered the foul beast toward the third crystal. Лук, ТНТ, красный блок. I flew the dragon directly toward the final crystal. Only then did Gabriel deliver his famous final blow. Лук, ТНТ, красный блок, Габриэль. Меч. We became heroes, and eventually, legends. The greatest the world has ever known. Да, нормально все. Absolutely amazing. They didn't call us the Order of the Stone. Да. Как выяснилось, вы там так себе-то, в общем-то, были. That story will help me solve this Да puzzle. поможет, пошли. So Soren rode the dragon, huh? Это лук. Потом он взорвал его. Потом он красным камнем на него какие-то стрелы из метателя, видимо, направил. Ну и последним его Габриэль чуть-чуть слегка тыкнул. Это только первая дверь, еще вторая дверь, что ли? Блин, и что теперь делать? Хрюндель, ну-ка скажи ты что-нибудь полезное, умное. Ruben, do you know what to do here? Нет? Well, it was worth a shot. Эх, а я думал, нам сейчас Хрюшка ответит. Думаю, нам Рубин сейчас как зафигачит полный ответ. Дальнейший план действий. А куда идти? Это мы поняли, что здесь нарисован тротил. И куда? А еще раз с ним поговорим, может, он еще какую-нибудь историю расскажет занимательную. Soren, tell me the story again. Certainly. We'd spent weeks preparing for our greatest battle. Sorry, maybe the short version this time? Well, all right. I destroyed one crystal with my bow, the next using a TNT shockwave, the third with Elliot's redstone cannon, the fourth from upon the dragon itself. And then Gabriel poked it dead with a sword. How was that? Нормально. Thanks. А где дракон? Еще дракон же был. Блок. Где дракон-то? Кто выйти нельзя? А, о! Hey, Ruben, give me a boost, will ya? И чё? Чё ты залез? А-а.
Блин, он какой-то возвращенец. Bravo! You did it! There's the book. Хватай ее быстрее, делать будем супероружие. Хрю? Wait, aren't those the ender crystals? Like the real ones? No, it can't be. Not here. Soren, why are the ender crystals in the far lands? He kept them. The fool actually kept them. He looked me in the eye and swore. Ну-ка, рассказывай, ничего не понимаю. Soren, what is all this? What in the world is going on here? Jesse, this isn't what it looks like. Our story, the story, it's mostly true. I swear, Ну-ка, I swear. ну-ка. Whatever you're thinking, I promise I can explain. Soren, have you been lying all this time? No, no. Где правда? Exactly. I'm afraid I haven't been honest with you, Jesse. We did defeat the Ender Dragon, but it wasn't exactly like I said. Так. Интересно. Интрига? Not exactly. We got rid of it, but we didn't kill it. То есть? In fact, we didn't even fight it. So what did you do to it? We didn't do anything. We used that damned command block. You Eh? used the command block to defeat the ender dragon? Извиняюсь за мой Afraid so. голос, насморк, When сопли. I found that blasted block, we were nobodies. Чего вы поучили-то? А дракон так и не убили, блин. И сушители сделали еще. We could do so much more. The others had no idea what I was doing. Yet the more I used it, the more we came to depend on it. I knew it was only so long before someone would find out. А что это с ним? Ну? Ты в командный блок убрал, что ли? I concocted a plan. I would use the command block to blink the Ender Dragon out of existence. Securing our status as legends forever. Интересно. We told the world we defeated a dragon. Жульничал. You cheated. You worse than cheated. You're a fraud. Believe me, I know. So you finally admit it. Soren, how could you? Ivor. How long have you guys been standing there? Long enough that they heard the whole thing. So we're liars. All of us. You didn't think you could keep it secret forever, did you, Soren? The truth hurts, doesn't it? But Ivor, Ну-ка давай. Тайны, Why интереснее. did you do this? I just wanted to hear Soren confess to his lies. Guess that worked. Ну, убил на миллиарды людей, блин. Magnus, Ellegard, they agreed to keep this a secret. How conniving of us. and you agreed to stay quiet too. Ну-ка, In ну-ка. exchange for all of our treasures. I've technically never told anybody. Jesse discovered the truth on his own. So this whole thing, the wither you unleashed, it's all been to teach the Order a lesson. Ты же урок сам себе преподал. Teach the world a lesson. To show you who the Order really are. Liars, cowards. And now, they know. Ну, а что это дало Any действительно? better? You reveal their lies at the expense of the world itself? Look, my wither plan obviously backfired. You think? I didn't know we'd end up with 3 of those things tearing the world apart. For a moment, I nearly forgot. Well, they are. And while we sit around talking about your dysfunctional order of liars, Да. these things are still out there, wrecking the world. Орден-то немножко обосрался. Destroying the command block is all that matters anymore. How ironic that the best thing the command block gave us was the very means to destroy it. Spare us the poetry. It's not your strong suit.
I've had this book for years. So the enchanting book, what do we do with it? You craft a weapon, then put it on an anvil. Follow me. I'll show Пошли, you. пошли, сейчас оружие как зафигачу. I'm sorry Алмазную какую-нибудь. about everything. Yes, well, it doesn't matter now. Grab some ingredients and craft a weapon. I'll show you how to enchant it. Пошли. Sweet. Алмазную хочу. Let's see what Ivor's got it. Сейчас открываешь, а там кроме дерева нет ни хрена. Bunch of crafting stuff and О, алмаз. diamond score. So I can craft whatever I want, huh? Anything at all. Так, подожди. Axe. Guess I could craft a pickaxe, a shovel, a hoe. Нет. Именно меч. Awesome! I've never owned a diamond weapon. Эй, дурак. Wait till you enchant it. Чаруй давай, пошли. Let's see what this Это размахивать, убьешь нечаянно. Где книга? О, книга. Фигак. Ой. Behold, my enchanted diamond Да, аккуратней, там пол поцарапаешь, уничтожишь все к чертовой матери. That should do the job nicely. But if you're fighting those wither monsters head on, you'll want better. Че, и доспехи сейчас делать будем, что ли? I enchanted these for the order. They're about as strong as it comes. Even able to withstand TNT. Any preference? I have 8 different sets. Новые доспехи хочу, Ильгорд, мне не нравится. Let me take a look at 'em. It's all quite durable and sturdy. Вот эти вот хочу. I call this one the Shield of Infinity. In no small part because it's infinitely cool. Ну, красивенький, согласен. Ну, бери давай. All right, this is the set. Yes, a fine choice. Now go ahead and put it on. Показывай давай. Хоп. Хоп. Шапку натягиваем. А, в ботинки запрыгнул. Как интересно. А шапка? Шлем. Шлем где? Ready for action. You can take some for your friends as well. Sounds good to me. Wow, cool armor, Jesse. Thanks. And there's plenty to go around. Now let's get back to Soren's fortress and see how the Witherstorms are doing against those Endermen. Сейчас опять трое суток на лошадке обратно, да, скакать? Ой, их разбирает понемножку. Fortress. I see Endermen, so this means Вон the по plan чуть-чуть worked, разбирают их. right? Shouldn't the Endermen have dismantled those things by now? Or am I just confused? Их слишком мало. Not just you. Something's wrong. Jesse, over here. Axel! You guys made it. Nice freaking armor, by the way. Факт показал. All a lot easier to look at. Good to see you too, Axel. Do you still have the amulet? Safe and sound. That's not the чем? problem. Then what is? The Endermen, they're not angry enough. I mean, some of them are, but a lot of them are just standing around moving blocks. You know, being Endermen. Blast. They've kept the main Witherstorm busy, but one of the smaller ones started attacking us. And Magnus ran off to fight that thing, all Вот by дебил. himself. He's fighting a Witherstorm? Alone? Yep, kept saying something about paying for the mistakes of the past, whatever that means. If a fellow member of the Order of the Order of the Stone? is out there fighting, then I belong out there too. Gabriel, no, I told you you're not who you think you are. My name is Gabriel the Warrior. Хоть меч бы взял, что ли? Running the wrong А еще на ту сторону Oh, убежал. for goodness sake. I'm not letting that idiot get himself killed. Ты тоже побежал за ним, да? Come back here. И тоже в противоположную сторону. Without the command block, none of them stands a chance. Say what now? Why do they need the command block?
I'll explain later. Fine. Hey, you guys didn't check on Petra, did you? No, we came straight here. All alone. Нормально с ней, наверное, все. I hope she's all right. She will be as long as we destroy the command. Все будет хорошо, все будет So отлично. what's the plan? I mean, I know we gotta go in there, but we just go for it or what? We need to find a way for me to use this. Whoa, that is, without question, the coolest thing I have ever seen. Oh, and I brought you some armor, Axel. Ему тоже доспехи есть, что ли? Он же огромный какой-то. Nice. I was feeling a little left out. Стеклянный куб на голову одел, и все? Что произошло-то? Guys, let's go kick some command block butt. Полиэтиленовый мешок на голову мог одеть бы с тем же успехом. О, Does anyone see the command block? We need to get more Endermen focused on the Wither Storm. How do you make Enderman focus? I can't even make myself focus. это We разозлить? shouldn't be here. None of this is going according to plan. Soren, what are you doing? Шарлатан. I've really enjoyed meeting you all, but Ну и сволочь же ты. Did Soren just run away? Soren, you coward, I can't believe you! So much for the mighty order of the Storm. Да, Doesn't matter, we have work to do. орден говно оказался. We need to get those Endermen to attack it. The tractor beam! Jesse, that's it! Make them chase you into the tractor beam. Смотри им всем в глаза. Всем смотри в глаза. How do you like that, you purple-eyed freak? Зли всех. Yes, they're falling for it. Ты по сторонам-то смотри чуть-чуть. Axel, are those snowballs? Yeah, I found him near the cave. Давай кидаться. Круто. All right, let's see how you like this. Uh-oh. Shoot. Давай, всех агри туда полностью. That's right. Come and get me. Ruben, can you give me a little help? А Рубин, ты чё? Nice one, Ruben. Да их тут целая куча. Надо их всех как-то разом сагрить. Двое, по два, по три штуки мало. Jesse, look! It's working! That hole's big enough to get inside of. Now we just need to find you a way up. Or build you a way up. That's it. Everyone, empty your pockets. Да чё там у меня нитка до палочки, блин. I've got redstone and cobblestone from Ivor's armory. I have some TNT from Boomtown. I've got pistons, repeaters, some wool, some leftover slime. Откуда у тебя столько всего в карманах валяется? Чё вагонетка, блин. Something, right? I mean, if we use the TNT on, say... The minecart? Guys, check it out. Use the pistons, the redstone, and the TNT to build a TNT launcher. And I climb on, and you guys
blast me all the way into the wither storm. Фига, у тебя планы какие-то глобальные, а? Heck yeah! I love that idea. So what are we waiting for? Let's hurry up and... Oh, look out! Что-то психует? Эй, Акселя хватайте, держите Акселя. Axel! Че встал-то? Whoa! Рубен, в тебе все дело. Поросенок, хватай за ногу. I can't hold on. I got you. Lucas, you're here. Ocelots, distract that wither storm. Hey, you! Get a load of this. Что это такое? Фейерверки, что ли? О, спасибочки. Anything for a friend. Now let's hurry up and build this thing. Давай, давай. Быстрее. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поджигай. Okay, it's finished. Я думаю, это он факи показывает, а так у него на плечах такая фигня. I know you can do this. Я тоже All знаю. do. Thanks, guys. It means a lot. Now go demolish that command block. Ruben, this is no place for us. Ё-моё. Блин. А, это все эти грустные люди мертвые. Shouldn't have surprised me like that. On the other hand, I'm kind of glad not to be alone. Давай, пошли быстрее. Just stay close, okay? Грибочки растут даже внутри. Whoa, I recognize these people. Ладно, узнаешь, молодец. А что произошло? Перевернулся, что ли? Опять хрюшка побежала. Достал уже. Пошли вперед. Ты что все время крутит-то? Whoa. Ты не лежи, вставай, надо валить. There it is. Быстро-быстро подходи, ударяй мечом и убегай. We meet again, command block. Now it's time to А, у тебя руки-то из жопы растут, сейчас меч выронишь по-любому. Нет, смотри-ка ты. Как это так? Как ты так-то? Надо бы второй раз ударить еще раз. Ruben, I think we made it angry. Oh, great. Ruben, whatever happens, we have to destroy that. Давай, command пошли, block. уничтожай. Man, Рубину меч к спине привяжи. Так легко? why didn't I always carry an enchanted weapon? I'm coming, Ruben! It's doing everything it can to protect the command block, which means I have to do everything I can to destroy it. Подходи, перерубай прямо у самого основания эти щупальца, все тентакли проклятые. Я же успел! Whoa! Why didn't I always carry an enchanted weapon? I'm coming, Ruben! It's doing everything it can to Пошли, protect the побежали. command block, which means I have to do everything I can to destroy it. Awesome weapon, don't fail me now. Блин. Бей. Не стой. Еще раз ударь. Ударь еще раз. Меч в руках держи. Я знаю, у тебя все время все вываливается из рук. Я знаю. Moly! This thing won't die. Вот это да. All right, new plan.
climb up there and use one of those tentacles to swing toward the command block. Stay here, Ruben. I mean it this time. Блин. Используйте УВ. Но мы и так используем. Там до щупальца-то еще далеко же. Давай, давай, да, получится у тебя все. Такой ответственный момент. Ты что, голова, что ли? Что там? Ух ты. О. Че, приращивать, че обратно будешь? Все будет отлично. Давай, пошли быстрей. Поехали. Ударь мечом ему прям в глаз. Ну. Запрыгиваем. Рядышком же. Еще раз ударь. Один раз. Блин. Я ж сказал, руки из жопы, блин, раз. Обязательно он уронит его. Ruben, I need your help. Remember how we used to play fetch? That's it. That's it. Come on, Ruben, I believe in you. Собачка, что ли? Jump, I'll catch you. Ага, поймает он его. Смотри, зря поймал. I knew I could count on you. Time to put an end to this thing once and for. Опять сейчас выронит. Поросенка оставь в покое. Это мой поросюшка. Ёлки-палки, вы чё? Я негодую. Фигач по нему. И сам туда же полетел, да? Убьешься же. А в воду приземлился. А где поросюшка? Это одного разобрали, а еще один где? There you are. Jesse, are you all right? We thought you were. I mean, I didn't think you'd made it. Guys, I did it! I destroyed the command block! I know, we saw. Ура! So freaking awesome. They're gonna be talking about you forever. Seriously. You did it, Jesse! You actually did it! Ура! Hey, do you guys hear something? Это Рубин. Ruben! Ты только не говори, что ты еще умираешь. Блин, давайте поросенка лечить. Ruben. You're a hero. You know that? You just helped save the world. Come on, Ruben, say something. Эй, ну чё? Ты... Ruben, don't do this to me.
Ты прекрати это. I need you, boy. Без тебя же совсем все плохо будет. Оптимизма-то где взять потом? Хрюшка, выздоравливай давай. Да не может быть. Да ёлки ты палки, а. Да. Jesse, I am so sorry. Блин. Да ё-моё. Даже говорить ничего не охота. Так, хрюшку жалко, а. Блин. Рубин. Ты мавзолей, что ли, его? Да. Чему радуетесь-то? А, вечный огонь даже это Рубину теперь горит. Вот то настоящий герой, не то что эти, блин. Мерзкие уроды. Орден камня, блин. People used to look at me like that once, Jesse. Having my memory restored has been both a blessing and a curse. Perhaps they deserve to know the truth about the Order. All those lies we told them. Да нет, пусть продолжают верить, чего уж их разочаровывать зря. Tell them, Gabriel. Just let them have their legend. У них и так немного красивого воспоминания, но... We all owe a great debt to Jesse and his friends. But I owe a debt to you people as well. Which is why there is something I want to tell you about the Order. We may have defeated the Ender Dragon, but that is nothing compared to what these heroes did. They took down a Witherstorm. They are a new generation of heroes. Superhero. Superhero. Почему с разными глазами? А Петра живая, что ли, стала? Нормально с ней все? Thank you, everyone. I know you think I'm up here because I saved the world or something, but the truth is, I didn't do it alone. Far from it. Петра живая, это хорошо. Со мной были друзья. See, I had my friends with me. There was Olivia, Axel, Petra, Lucas. They stood by my side right from the start. Well, and they made fun of me when I deserved it. That's just how we are. Dang right we are. It's crazy to think my friends and I started out in a treehouse, and now we've been to some of the weirdest places in the world. Да, блин, мне кажется, лучше бы они так же дальше и жили. Тихонько, спокойно, блин. Во всем Эйвор виноват вообще. It was this gigantic wall and a huge maze and a model of the Ender Dragon that, well, you just had to be there. But when all was said and done, you know what really mattered? My hero, Reuben the pig. He may have seemed like just a pig to most people, but he was so much more. Да. And at the end of the day, he saved us all. For Reuben! За Рубина. Ух ты, еще и танцы танцуют.
Jesse, this is the Nether Star that dropped when the Wither Storm was destroyed. И? You want to do the honors? Что с ней надо сделать? Oh man, this is gonna be so cool. А что он даст? Красоту просто? Ну, ставь. О, крутотенюшка. Красотища. My friends, I am now pleased to introduce to you the new Order of the Stone. Он теперь поменялся, да? And so it was that a new Order of the Stone was born. One whose adventures were only just beginning. For though the world had been saved and the command block destroyed, there are many more worlds than just this one. Вот и все. На этой героической печальной ноте эпизод 4 был закончен. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До свидания. Пока.